Kasaragod എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്കിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി ക്യാംസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ ആണ്. സർ വെൽക്കം. സി ഡോക്ടർ, ആസ് എ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ, ഓക്കെ, സോ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പീഡിയാട്രിക് സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിക് സർജറി പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? Usually pediatric surgery means we start from newborn period. Okay. Newborn period to teenage age group. Okay. So whatever the problems comes in this age group, we usually deal with these patients. Okay. Newborn patient ഉണ്ടാവും, ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. It may start from GI ഫുഡ് പൈപ്പിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ യൂറിനറി ട്രാക്ട്, കിഡ്നി, വേറെ വേറെ അതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക് സർജൻസ് മീൻസ് വി ആർ ട്രെയിൻഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ദീസ് സ്മോൾ ബേബീസ്. സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ന്യൂ ബോൺ ബേബി ടിൽ ടീനേജ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കോമൺ സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ന് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് all the problems in newborn period are congenital. Congenital means അത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇത് കഞ്ചനിറ്റൽ മാൽഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയും. ചില സമയത്ത് ഫുഡ് പൈപ്പിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുടലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്രകോശത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കിഡ്നിയിൽ, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ജനിക്കുമ്പോൾ വരും. സോ ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് വരും. അത് വേറെ വേറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഇപ്പൊ ന്യൂ ബോൺ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ആബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വയർ സ്തംഭനം ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഛർദി ഉണ്ടാവും കുട്ടിയിലേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മലം പോയാൽ അത് വയർ സ്തംഭനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്രൈങ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിട്ട് അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, ബ്രീതിങ് ഇഷ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഈ സിംറ്റംസ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച് ഈ സിംറ്റംസ് അറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നറിയോ, വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് it can go for more complications. Because these babies are very very delicate, small babies. So it has to be dealt early. Okay. See sir, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സോഫർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ന്യൂ ബോൺ ബേബി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏജിലുള്ള ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഏജ് വരുന്ന ടിൽ ദ ടീനേജ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊക്കെ കോമൺ, അതായത് കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക്? ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെരി വെരി കോമൺ പ്രോബ്ലം. Recurrent pain abdomen. Is it a surgical problem, sir? Recurrent pain abdomen can be a surgical problem. Maybe it can be. Yeah, it can be. Like correct. Yeah. Appendicitis, simple problem, very common problem. Most of the time it may be related to the food. So they'll have pain in the right side below the umbilicus. So recurrent problems they'll have. Or if it is a kidney related problem, they may have problem in the kidney side, flank we say. Flankil problem ഉണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഛർദി ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ. ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇപ്പം അബ്ഡോമൻ പെയിൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു, കാരണം സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില സിംറ്റംസ്, ഏതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ആ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കിട്ടും. സാർ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ടുഡേ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, അബ്ഡോമൻ പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ, നോ പെയിൻ. ആഫ്റ്റർ ഓൺ ഡേ അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ കം. See, is there any particular symptoms for that, any particular disease of that one? No. See, the most of the pain abdomen, which is very common in pediatric, it may not be surgical. It may be related to the diet. Most of the time it is diet related. But
It doesn't mean that it is not surgical. Sometimes you have to rule out surgical problems also. Okay. So whenever a baby comes with pain abdomen, small baby or a bigger kid, first and foremost we'll get an ultrasound. Okay. That will give us some clue whether it is surgical or non-surgical. Okay. Yeah. So okay. Then let us take the diagnosis, sir. See, after getting a pain, see for example newborn baby or till the teenage age. See, what kind of diagnosis you are doing, sir? In pain abdomen. Yeah. Pain abdomen, the commonest I said, it can be GAT, that is gastrointestinal tract. Okay. It can be related to the stomach. Okay. It can be related to the intestine. Okay. It can be related to the hepatobiliary, liver or pancreas. Yeah. It can be related to the kidney. We call it as pyelonephritis. Yeah. Or it can be because of the urinary tract infection, simple UTI. Okay. Because of the cystitis. Okay. So they'll have pain abdomen. If it is appendicitis, they'll have pain abdomen. If it is related to the pancreas, pain abdomen. If a large intestine, the patient has got constipation. Yeah. Constipation is very, very common like pain abdomen. Okay. Because of the recurrent colitis or recurrent enteritis, they may have pain abdomen. Okay. It may not be surgical. Okay. But the presentation is recurrent pain abdomen. Okay. Yeah. See, sir. After the surgical procedure, see that whatever may be the issue, it will be solved. Okay. Correct. See, after maybe 1 year or 2 years, after 2 years, these kind of symptoms will arise, getting pain. Is there any chance of getting back? No. Usually, if it is surgical related problem, Yeah. once the surgical problem is sorted, It is. there is no more pain related to surgical problem. Yeah. Correct. If it recurs, maybe because of some other problem. Like I said, most of the common cause is the diet. Yeah, faulty correct. diet. Yeah, okay. Okay, sir. You already mentioned that the urinary tract, that there is some infections are there. See, suppose that will come, sir. What is it related to surgical problems? Yes. See, whenever small babies comes with the UTI, if it is 1 or 2 infection, you can treat with antibiotic. Suppose if it അത് അടുക്കിടക്ക് വന്നാലും വന്നാലും നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഏത് സർജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും, വെസൈക്കോയിലോട്ടിക് റിഫ്ലക്സ്. ഈ യൂറിൻ ഫ്രം ദ ബ്ലാഡർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ കിഡ്നി. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് റൈസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കിഡ്നി ഓർ damage to the kidney. Okay. That can be one of the cause. There can be block in the kidney. Okay. So because of the block, kidney function may come down. So that needs to be operated. See, sir, why it happens, sir? There is usually, if it is a block, usually it is there since birth. Okay. Sometimes it will increase after the birth. Okay. So then it will lead to surgical problems. Okay. See, after diagnosing, after identify, see what will be the treatment, sir? Usually, if it is any block, it has to be relieved. Okay. Surgically, we have to relieve the obstruction. If it is a reflux, I said vesicoilitic reflux. It's very common problem. Especially smaller babies. So usually we start with some antibiotic. We manage conservatively without surgery. Sometimes if there is already kidney damage, we do some kidney scans. We call it as nuclear medicine scans. With that we can find out whether the kidneys are already damaged or not. If it is already damaged kidney and if there is a persistent reflux, then we advise surgery for reflux also. So such a surgical procedure, sir, how long it will? It's a long treatment, sir. How to resolve that one, sir? No, it's once the surgery is done, that problem is sorted out. Sorted out. The recovery in pediatric is very fast, not like adult. Not like adult. Pediatric patients, set of patients are different compared to the adult. Okay, there is no need of much times in hospital. No. Maximum 1 week, max.
Okay. So these kind of, see sir, urinary tract infection, you told that we can resolve it using surgery. Okay, once it's done, I repeating that question, is there any chance of getting that one urinary tract problems again? It will chance of getting back. Not related to the surgical. Yeah. Like Again, once maybe option, correct. other problems can come. Like Okay, that is, once it is resolved, means it is solved that problem. Pediatric urological problems are quite common in pediatric age group. Apart from this, the genitalia. Yeah, that one also comes. That genital area problems, that one also solved using surgical or any medicine. That Most of the time it needs surgery. See, the commonest is hernia, hydrocele, then undescended testis. The testis will not reach the scrotum. Very common in boys. Okay. So that has to be operated within a year. Okay. Because if you don't operate within a year, it can get damaged. I've seen some patients, they'll come at 5 years, 8 years, 10 years. They told, somebody told me that it's going to come down after some years. Okay. That's the wrong concept. It has to be operated within a year. Okay. See sir, just leave it to newborn baby. Okay. See that one. See other problems. Why this abdomen pain and the other problems we have already discussed that. Is it anything related to food? Yes, the food can also one of the important cause for pain abdomen. Faulty food habits. See, the faulty food, what it contributed to this usually kind of if it is less fiber. Okay. Like fruits, vegetables, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂಗ್ಲಿ. Constipation is one of the common problem in pediatric. Okay. This because of the constipation, there will be stretching of the intestine, which can give rise to pain. Because of the constipation, there will be recurrent enteritis, infection, ಕೊಡಲಿನ infection ഉണ്ടാവും. Okay. ಅದೊಂದು recurrent pain abdomen varo. So food, that means faulty food, that one main causes for getting this kind of abdomen one of the important reasons. Yeah. Okay, see, you just mentioned about constipation, sir. See, newborn baby, they also arises this kind of constipation. See, the constipation in a newborn is totally different. Because there is no question of faulty food habits. Yeah, there is no. So the problem is, if there is a problem with the intestine, suppose there is usually see, once the motion comes into the intestine, it has to come out. Okay. Suppose if there is any problem with the movement of the intestine, if there is any problem with the nerve supply to the intestine, okay. See, ನರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಂಗ್ಲಿ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കുട്ടിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വയറ് സ്തംഭനം ഉണ്ടാവും, മോഷൻ ശരിയായിട്ട് പുറത്ത് വരല്ല. അപ്പം we call it as Hirschsprung's disease. So wherein the motion will get collected in the intestine, it will not come out. So patient will have distension abdomen. Those patients need surgery. Even it is, see sir, again I am pointing out this one newborn baby cases, sir. Their constipation arises means such a situation surgical solution should be needed. Has to be ruled out. Surgical has to be ruled out. Now see, in your experience, sir, now it is getting this kind of cases more or less. What is newborn problems is there. It was there. Earlier, it was not diagnosed in time and probably they would have missed. But nowadays, parents are very careful. Doctors are very cautious about these things. So it will be diagnosed and it will be treated. See sir, newborn baby, this kind of problems, sir, can we detect before birth? Because so many scans we have done before delivery. Nowadays, most of the time, see, if you see in my OPD, only the kids are sitting. Even pregnant ladies are sitting with the reports. That means they have come to show me the reports. It says there is some problem with the baby inside. So most of the problems nowadays it can be detected. See, it detected earlier, sir. Then how to resolve before? I said, the more commonest problem is kidney problems. If there is a block. Suppose it is detected before birth, sir. What will be the solution? No, if it is, most of the kidney problems can be sorted out. After the delivery. It's not a very dangerous problem. What our role is, we just parents will counsel them. We give them, support, moral support. Because the moment you say,
baby has problem, parents will be very apprehensive, they're scared. Correct. So our job is to tell them what is the problem. This can be sorted out. We'll give them, some assurance. So, and that's how we plan our treatment after the delivery. After the delivery, We'll tell them that you have to, after a third day or fourth day, we'll get the scan done, and then other evaluation we'll do it. So it's just a counseling. But there are some major issues also antenatally can be detected, which sometimes can be dangerous to the baby even after birth. Okay. That time even the gynecologists also, they'll suggest that this cannot carry on. Okay. Like suppose the kidneys are not working, both the kidneys, then they'll tell them it has to be terminated. Okay. Sometimes we'll call it as meningomyelocele, wherein spinal cord, entire spinal cord is outside. Okay. So they may have loss of bowel control, bladder control, and weakness of the limbs. These patients have a lot of problems after birth. Okay. So in that time, antenatally, the gynecologist, the obstetrician who has done the ultrasound, they'll advise them or they will counsel them. So then we can terminate. But most of the time, our counseling is to just give a support or counseling to the parents so that it can be sorted out after birth. Okay. See, sir, especially in newborn baby cases, especially this child, when we are going to surgery, that procedure, maybe parents will anxious. How safe? How much safe it is? Maybe they have some doubt. Most of the time, as a parent, either we or anybody. As a human being, sure. As a human being, everybody will be scared. So first and foremost is we sit with the parents. We tell them what is the diagnosis. We just talk to them everything, all the counseling, antenatally detected, postnatally detected problems, outcome, how many days they will be here in the hospital, how many days after the surgery, and their main problem is pain. How is the baby will have pain after surgery? Okay. So everything we discuss and we'll tell them. And most of the parents, they can understand, and most of these surgeries are safe because nowadays we have technology, we have anesthesia, we have ICU care, everything is so sophisticated, instrumentation, hospital, so it's basically teamwork. Newborn baby surgery, like I can't say that I'm the pediatric surgeon, I do. No, I need an expert anesthetist, I need an assistant, I need an expert nurse, post-op care, everything has to be there. Infrastructure, hospital, everything is important in this field. It's a teamwork. You just mentioned regarding anesthesia, sir. What kind of anesthesia? Is it local anesthesia? No, there is no local anesthesia because baby has to sleep. Because not like adult, like if you give spinal anesthesia, you can tell him that don't move. But babies you can't. So most of the time it's anesthesia, general anesthesia. But most of the time there are experts in the field, pediatric anesthesia, and most of the time it is almost safe. Anesthesia is safe in pediatric. So give a message to our viewers, sir, regarding pediatric surgery. Just to give the parents. No, the moment we say that it needs a surgical correction, don't get apprehensive. You can discuss everything with the parents, the doctor, and most of the time it can be sorted out. One. Second, don't delay. Delaying the surgical treatment can give rise to more complications. I've seen patients sometimes, they'll come, baby had a small cyst, small discharging sinus here. Head and neck is very common. And it's a small cyst, they'll ignore it. Then they'll come with a recurrent pus formation, recurrent abscess. So anywhere in the body, small swelling, cyst or a discharge, small sinus, you have to immediately take a surgical opinion. It needs surgical correction. Kasaragod Vision's Meditrack ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ച മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി KMC ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ ഡോക്ടർ വിജയകുമാറിന് കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു.